Bueno, primero de todo, buenas tardes. Es un placer estar aquí con todos ustedes para poder, revisar algunas de las cosas que me interesan sobre el ejército y el abastecimiento del ejército, que este ha sido un poco el tema sobre el que voy a pivotar mi reflexión. Sobre mi reflexión, dos peticiones de ayuda. Primero, decirles a ustedes que, claro, nos enfrentamos con un periodo aproximadamente de 4 siglos y medio, 5 siglos, como quieran, lo cual significa un largo periodo para poder hacer un resumen en 40 minutos. Eso ya es una dificultad. Luego hay una dificultad, otra dificultad añadida que tiene que ver con una cuestión referida a las fuentes. No solo o no tanto porque sean unas fuentes escasas, ya se pueden ustedes imaginar que las fuentes de tipo temprano y alto medieval son fuentes escasas, pero es que además tenemos aquí una diversidad. Las fuentes que se refieren al periodo visigodo incorporan una fuente de tipo legal que procede del Liber Iudicum, lo cual ciertamente nos proporciona un cierto tipo de aproximación que no va a estar presente para poder estudiar o para poder describir otras realidades posteriores, las posteriores al 711. Es decir, no podemos pretender tampoco obtener el mismo discurso, la misma fiabilidad de un periodo que de otro en función también de nuestras fuentes. Por tanto, en fin, pido disculpas en la parte que me afecta. Luego, en virtud de que es muy poco tiempo, pues ciertamente no voy a entrar en explicar algunas de las cosas o algunos de los nombres o de los personajes que los voy a dar un poco por sabidos. A veces, a lo mejor es pretencioso, claro, no sé hasta qué punto algunos de ustedes están familiarizados con algunos de los temas. Sé que algunos sí, y en esos me voy a apoyar, pero es posible que algunos de ustedes pues no sean tan familiares con la cronología de Ramiro II o de el rey Bamba. Me disculpo y echo la culpa al tiempo limitado que tenemos. Bien, y empezamos sin mayores dificultades. El Liber Iudicum, que como saben es la ley de los visigodos, incorpora una ley que es la que tienen ustedes delante, que es la 926. Es una antigua, esto es relevante, a través de la cual podríamos pensar que la nona, es decir, aquel sistema que servía para la nona militar, a veces especificada como nona militar, un sistema por el cual se establecía unos suministros para el consumo militar, a través de esta normativa, insisto, podríamos entender que sigue vigente. Y en cierta manera es así. La norma aparece dentro de un paquete de leyes que no tienen que ver con las cuestiones de tipo fiscal, sino que tienen que ver básicamente con las de tipo militar y específicamente con las quejas o denuncias que pueden y deben hacerse contra el mal funcionamiento por parte de los oficiales de esta maquinaria del ejército de los visigodos. Por tanto, esta norma nos habla de oficiales regios que retrasan o que niegan las raciones que se definen como consuetae, es decir, acostumbradas, y nos deja ver que existe un sistema, pero que existen dificultades prácticas importantes en el abastecimiento militar de las tropas. Unos van a ser los intereses del ejército y de sus componentes, que están liderados por este comes exercitus que aparece en el texto, el individuo que manda la tropa, y otros son los intereses de las élites y de las poblaciones, encabezados por este comes civitatis, que aparece en algún caso, es la figura más relevante, cuyos intereses no necesariamente coinciden con la entrega de estos suministros en tiempo y forma al ejército. Bien, por supuesto, la ley ha sido sobradamente estudiada, la estudió Jones en esta obra magna sobre el tardío Imperio Romano. ¿Quién pensaba Jones que esta norma estaba diseñada para unos destacamentos visigodos instalados en el ámbito que se refiere de ciudades, civitates et castella, las ciudades y castillos en los que estarían estas tropas? Es decir,
básicamente para avituallar a estos ejércitos. Sánchez Albornoz, por su parte, sí, también defendía este mismo orden de cosas, pero llamaba la atención de la posibilidad de que estos suministros también estuvieran diseñados para cubrir las necesidades del ejército en campaña. Servirían para avituallar estos ejércitos en marcha. Bien, es verdad que la ley nos transmite una idea de rapidez en las relaciones entre las gentes de las ciudades, lideradas, como digo, por el comes, y las tropas que están en ese momento en esas ciudades y castelas, y se establece un sistema que ha de funcionar deprisa para establecer esos suministros, insisto, con rapidez. No hay ninguna referencia a ninguna estructura superior, ni a ningún oficium, ni a nada por el estilo, por lo cual pensamos, y sobre esto hay un cierto debate, sobre el periodo tardío, hasta qué punto estos repartos de suministros afectan a organismos del Estado o son y funcionan prácticamente a nivel local. Bien, en cualquier caso, yo creo que esto se refiere a una situación del ejército visigodo que está acampado en ciudades y que quizá ha acampado y establecido al modo tradicional romano de reparto por las casas, quizá en algún campamento, no es imposible. En cualquier caso, tenemos un ejército que se suministra a través de estas entregas de la nona, en principio, a veces enfrentándose a estos intereses locales. Si no los cumplen, si los intereses locales no los cumplen, si estas élites o las gentes o los oficiales no los cumplen, tienen que responder con sus propios bienes. Esto es interesante porque nos dice que establece un cálculo de que tienen que restituir por cuadruplicado con sus bienes, por el tiempo que no les hubieran entregado las anonas, contando la cantidad de soldados que hay, contando la cantidad de días que han pasado y no se les han otorgado los suministros. Todo ello nos apunta, me da la impresión a mí, a un ejército del cual se saben sus números, se saben los días que han estado sin ser suministrados apropiadamente, lo cual me parece más fácil que se dé en estructuras ya consolidadas, en ejércitos asentados, más que en ejércitos en marcha, que darles el cuádruple de los servidos si ya no están en la ciudad, sino que han marchado a otra, resultaría mucho más complicado. Es decir, pienso en una fuerza militar consolidada, fijada en un territorio, acampada en un enclave, a la cual hay que servir, hay que suministrar estas provisiones y que creo que es más difícil que se produzca en otro tipo de tropas más de paso. Bien, la norma, por tanto, permite lanzar la hipótesis y sustentarla de un sistema que recauda apropiadamente productos y que se reciben por los soldados en estas civitates y castella, en estas ciudades y castillos, si quieren, donde se entregan en tiempo y forma. Hay una especie de sentido a que no necesariamente se entregan todos a la vez, sino que probablemente se van entregando poco a poco. Por eso dice la norma en que se han de entregar en cuanto se reciban. Por tanto, la impresión que nos da es que se reciben en varios momentos a lo largo del año, los cuales nos habla también de diversos tipos de productos que pueden ir entregándose a lo largo del año. El hecho de que haya unos oficiales que incumplan o que retrasen o que hagan de todo para que estos suministros se entreguen mal y tarde, forma parte de una tradición del ejército romano tardío, en el cual en muchas disposiciones y en muchas leyes encontramos referencias a este comportamiento un tanto poco adecuado, poco flexible e incluso voluntariamente inefectivo por parte, insisto, de la oficialidad del Imperio Romano tardío, y vemos que también dentro del reino visigodo. De ahí de este peso de la obligación de comes civitatis, etc. Es interesante insistir un poco en términos de silencio, que no hay ninguna referencia a los curiales de la ciudad. Dentro de nuestra percepción de ver las curias semideshechas, absolutamente difuminadas en este periodo visigodo, esta ley que no hace, insisto, referencia alguna a ninguna obligación por parte de las curias de la ciudad que fuera, nos también refuerza nuestra idea de que las curias estaban seriamente comprometidas en este, vamos a poner, siglo VII. Y lo que aparecen son otros cargos y otras instituciones. En cualquier caso, esta norma, suficientemente amplia, suficientemente sencilla,
que dice que obliga a las ciudades y a través de una serie de oficiales a tener dispuestos suministros, era una norma suficientemente clara y meridiana para poder seguir estando vigente y forzar a las ciudades a que tuvieran a disposición de ellas estos suministros. Bien, vamos a pensar y a recordar hasta qué punto esto podía funcionar, hasta qué punto podía funcionar. Vamos a recordar ahora la sublevación que el Dux Paulo tuvo en el contexto de una sublevación precedente en la Galia Gótica en el 672-73. Como saben ustedes, espero, en el año 672 se produce una sublevación en la zona de la Narbonense, al otro lado de los Pirineos, y el rey Bamba envía a un ejército a contrarrestarla. Este ejército, liderado por un personaje llamado Paulo, se acaba sumando a la revuelta y generando un verdadero conflicto. No sabemos cómo pudieron ir estas tropas dirigidas por Paulo, que salieron con relativa urgencia, desde Toledo hasta el área de la Narbonense. Es probable que llevaran consigo raciones, desde luego, y pudieron también recoger alguna parte de la nona o la nona en su conjunto a lo largo de su recorrido, por donde quiera que pasaran, quizá por Zaragoza y finalmente para tomar la vía Augusta desde Tárraco o algo más al norte. En cualquier caso, llevaban los suministros suficientes porque sabemos que Paulo hizo que el viaje no fuera a ritmo rápido, sino que todo al contrario, limitó el ritmo del traslado de estas tropas y por tanto fueron a ritmo lento y por tanto tuvieron suministros a lo largo del viaje. ¿Cómo los obtuvieron? Mi sugerencia es a través de raciones que llevaran desde Toledo y desde luego a través del sistema de la nona que guardaba provisiones a lo largo del recorrido. Pues bien, cuando Bamba se entera de que Paulo se ha sumado a la sublevación, está con su ejército en el Alto Ebro y desde allí decide, en una decisión estratégica relevante, importante, dirigir sus tropas inmediatamente, sin pasar por Toledo, inmediatamente al centro de operaciones, allí donde estaba la sublevación. Y nos dice nuestro cronista, Julián de Toledo, que lo que va a hacer en primer lugar es no parar la guerra, que está haciendo una campaña contra los vascones, una campaña probablemente con escaso contenido militar, con escaso contenido o muy limitado contenido bélico, y entonces decide, como les digo, ir directamente hasta la zona del conflicto. Y sin embargo, a pesar de esa urgencia que tiene, porque los rebeldes se han coaligado con los francos y esperan el apoyo militar franco, por tanto había una cierta urgencia en ir al territorio, espera unos días, nos dice el cronista Julián de Toledo. Ya he dicho que probablemente en el libro sobre el tema escribí que muy probablemente estaba enviando mensajeros, preparando desde luego su camino hacia la zona de conflicto, pero muy probablemente también estaba preparando otras realidades. Nos dice el cronista que tuvo una discusión, Bamba, diálogo con sus jefes de tropa, y les dice, bueno, si os preguntáis, si tenéis dudas, dice, si oponéis a esta marcha directa sobre la zona en conflicto por razón de, dice, en latín, claro, de los alimentos o de los vehículos, que sepáis que lo podemos superar. Y este me supongo que es el motivo por el cual retrasa una semana su marcha hacia la zona de conflicto, porque está preparando recursos. Y es interesante que diga vituallas, alimentos, pero dice también vehículos. Y se refiere, esto es un término suficientemente técnico que en la tradición romana, que se refiere a no tanto caballerías para los jinetes, sino animales de carga y carros para poder trasladar recursos. Por tanto, ese ejército grande o suficientemente grande en la decena de miles de hombres que se encuentra en el Alto Ebro necesita una serie de carros, necesita una serie de caballerías, mulas o asnos, bueyes para poder desplazar estos carros y poder llevar sus suministros. Tampoco pretende
o no tiene la idea clara, o me parece a mí que no la tiene, de que puede extraer suficiente anona, suficientes recursos de las poblaciones. Esta espera que quiere extraer recursos, extraer excedentes del área vascona y de la zona, parece testimoniarnos una cierta duda por parte de Bamba de que vaya a tener recursos disponibles. Una vez pasado el ejército de Paulo por estos territorios, los depósitos estaban vacíos, el sistema de la nona a la altura de finales del siglo VII no es suficientemente firme, suficientemente próspero para aguantar el paso de varios ejércitos con unos meses de diferencia, con unos razonables meses de diferencia. Necesita más tiempo y desde luego eso es lo que hace que pensemos que la nona es un sistema con unas dificultades a lo largo ya de este periodo final del reino visigodo y que sin duda Bamba necesitaba mucho más refuerzo. Y de ahí esta búsqueda de alimentos diferentes y de vehículos y esta duda que podían tener sus capitanes. Sabemos que el ejército visigodo disponía de alguna estructura de tipo central, o eso me parece derivar también de una inscripción que es muy conocida y que a lo mejor alguno de ustedes conoce, que conservamos en un calco, que es el que tienen ustedes en su derecha, y en la izquierda tienen mi traducción apoyada en la que hizo el profesor Resano hace algún tiempo, aunque con alguna corrección. En esta inscripción, es un epígrafe funerario, nos recuerda la historia y la muerte de este personaje, de este aristócrata que vivía en el Guadalquivir y que encontró la muerte luchando, dice el texto, contra los bácceos. Es una especie de cultismo por los vascones. Esta especie no está luchando contra los prerromanos báceos, sino contra los vascones, como dice en algún momento después. Lo que quiero resaltar de esta epígrafe, que es muy interesante por múltiples aspectos, por ejemplo, por el hecho de que el bueno de Ópila fue acompañado por sus hombres que formaban una tropa en su entorno, lo cual nos habla de ejércitos formados por grupos, por séquitos armados que actúan con los grandes aristócratas y que componen el ejército a mediados del siglo VII, ya lo sabíamos y lo confirmamos por otras fuentes. Eso es evidente, no quiero insistir ahora en esto, sino sobre el hecho de que el hombre, el señor, fue muerto cuando estaba llevando unos yácula, dice en latín. Lo he traducido de esta manera por proyectiles, creo que también es la traducción de Resano. Probablemente se trate de jabalinas, quizá en último extremo de flechas. Si lleva un cargamento, pensamos en un carro de proyectiles o de flechas, difícilmente va a ser un cargamento que él mismo incorpore, que lo lleve desde su propia casa al escenario de la guerra, y probablemente nos hace pensar en la existencia aquí también de alguna estructura central que lleva suministros militares, en este caso jabalinas o flechas, cualquier tipo de proyectil, sean lanzas cortas o, insisto, flechas. Sabemos de la existencia de estas fabricae, llamadas así en latín, que aparecen en la Notitia Dignitatum, que aparecen en algunas otras de nuestras fuentes. Sabemos que las había en el Imperio Romano tardío. No sabemos o no tenemos constancia de su presencia en el reino visigodo. Aquí la arqueología las ha encontrado en algunos sitios de la Galia. Puede ser que en algún momento aparezcan también en algún estudio arqueológico. Y como propuesta al menos hemos de suponer que quizá existieron fábricas de algún tipo de productos, algunos tipos de productos cuyo gasto masivo en campañas militares podía hacer que el reino de los visigodos, el Estado visigodo, se encargara de su fabricación y de su transporte. Y precisamente, como decíamos antes, en ese transporte, en esas dificultades, el bueno de Ópila encontró la muerte. Bien, por tanto, tenemos una estructura que mantiene algún elemento de tradición romana, la existencia de la nona. Ya saben que a nona se refiere sobre todo a cereales, aunque esta diversidad en los tiempos quizá hace posible que no solo se tratara de cereales en la entrega.
y también les llamó la atención sobre esta posibilidad, que yo encuentro razonable, verosímil, de la aportación de algún tipo de material, como estos proyectiles, que se transportarían, que se realizarían en algún lugar relacionado con el Estado y de tradición, claro está, romana, y que se trasladarían a las zonas de conflicto, pero como ven, por parte del propio ejército con sus variantes. Bueno, pasamos ahora a dar dos pinceladas sobre el ejército de la época post-711. Aquí nuestras dificultades todavía se hacen un poco mayores por un tema añadido. La historiografía le ha prestado muy poca atención al tema del abastecimiento. Y si les he de decir la verdad, no me extraña porque es un tema enormemente complejo y del cual carecemos de fuentes suficientes y suficientemente claras. Más aún, aquí se ha generado una dificultad añadida muy propia de la historiografía tradicional, que, como saben ustedes, un poco en la idea que está en Sánchez Albornoz, en algunos de sus antecesores y algunos de sus continuadores también, de que, bueno, en el fondo el reino asturleonés, el reino de los siglos desde el 711 hasta el 1050, pongamos, para hacernos una idea redonda, es un reino continuador del visigodo y por tanto se le pueden aplicar las mismas normas, el mismo liber iudicum, y encontramos tantos trabajos generales sobre el ejército de este periodo en el cual se habla de liber iudicum o incluso de otras leyes germánicas o incluso de las partidas para explicar cómo fue el ejército del 900 o del año 1000. Esto, científicamente es un poco desastroso, para decirlos brevemente. Vamos a intentar decir alguna cosa. Lo primero que quiero decirles a ustedes es que la guerra es una actividad importante. Y me voy precisamente a la crónica de Alfonso VII, a la crónica del emperador Alfonso VII, en el cual explicita algo que todos más o menos tenemos interiorizado, ¿no? Que los cristianos, dicen toda época, no de ahora, ¿no? Se han dedicado a realizar acciones sobre el mundo andalusí, que iban allí a tierras de los musulmanes y hacían todas las depredaciones que se les pasaba por la cabeza y saqueaban todo lo que podían y robaban ganado, hombres y mujeres, seres humanos y todo tipo de cosas. Sabemos que la guerra es una actividad fundamental, que, sin embargo, nuestro contenido de qué podemos decir sobre ella es muy moderado. Algunas de las noticias que podemos decir del ejército post-711 provienen precisamente de fuentes, y ya veremos que terminaremos también en esta misma idea, dependen de fuentes árabes y realmente si tenemos finalmente un conocimiento del ejército en el reino asturleonés, va a depender mucho también del desarrollo de nuestro conocimiento sobre el ejército en Al-Ándalus, lo cual es una invitación al debate y a compartir y al discutir cuestiones. Bien, aquí les traigo un fragmento que procede de Ibn Hayyan, ya saben que es, bueno, ya hay personas aquí que lo pueden comentar mejor que yo, pero es interesante porque nos pone delante una serie de problemas, ¿no? Dice, a comienzos de ese año, que es el 913, Ordoño II, que era hijo de Alfonso III, rey de los gallegos, ya saben que en fuentes árabes Chiliquía, Galicia, es todo el reino asturleonés, lo que quiera que ocupe en ese momento, dice, reunió sus tropas y salió con gran ejército de jinetes, infantes y arqueros. Me interesa esta triple calificación porque nos vuelve a poner en contacto con, diríamos, el tipo de tropa normal que podríamos encontrar antes del 711 y después del 711. Hombres a caballo, infantería y también otros individuos más ligeros que podían llevar arcos, hondas o cualquier otra cosa. Y dice, y ya levanta uno de nuestros problemas, sobre el que intentaré volver al final, calculando en unos 30.000 hombres este ejército, nada menos que en el 913. Sobre este tema de los ejércitos y su cuantía hay una polémica que ya se pueden ustedes imaginar muy densa, muy densa. Entonces, claro, tenemos que discernir de cuántos estamos hablando, qué composición tienen, para poder decir algo sobre su abastecimiento, para ver si las noticias que tenemos sobre el abastecimiento son verosímiles o no. Bien, ¿qué hay en el ejército? ¿Qué hay en este primer ejército de los astures, si quieren?
Sabemos, y volvemos a meter el asunto de componentes de procedencia andalusí en el ejército, sabemos de la trayectoria de personajes como Mahmud. Mahmud fue un caudillo militar, si quieren ustedes, para decirlo así, lo cual es apropiado, jefe de tropas, que marcha de tierras andalusíes y es acogido por Alfonso II y lo ubica en un territorio un poco al norte del Miño para que controle esos espacios, haga labores defensivas, etc. Es interesante su tropa, la tropa que lleva, alguna fuente nos habla de 100 hombres, es un poco igual, es una tropa moderada, mediana si quieren, básicamente de gentes a caballo, y nos dice que lo ubica en un territorio de donde habría de vivir de las rentas que extraiga de ese espacio. Y efectivamente las rentas le habrían de permitir los recursos suficientes para sustentar a ese colectivo que va en torno a él. Obviamente, cuando fuera en campaña, habría de llevar estos suministros. Esta es la perspectiva que nos da una de las vías de abastecimiento. Sabemos y coincidimos con diversas fuentes que quien quiera que enviara tropas y esperara que estas tropas llevaran sus suministros, habría de haberles dado con anterioridad un espacio, unas rentas campesinas, un espacio territorial suficiente para que de él extrajera el producto, la renta económica suficiente para suministrar a sus tropas. Esto coincide con estos textos que estamos viendo de época de Alfonso II, del siglo IX, con otras realidades y otros tiempos y otros momentos, del siglo IX, del siglo X, está en los fueros. Si alguien no ha recibido un prestimonio, dicen, si alguien no ha recibido un actonitum, es decir, algún tipo de concesión, básicamente territorial, de la cual pueda extraer rentas y recursos, no está obligado a llevar ningún tipo de suministros. Otros sí. Bien, si estudiamos, por ejemplo, el caso de alguno de estos prohombres, de estos condes, puesto que así aparece en la documentación, como pueda ser el conde Gatón, que desde tierras de El Bierzo sabemos que ocupó Astorga. No sé si lo tengo escondido por aquí, me parece que no. Estos individuos marcharon con sus gentes, nos dice sobre el conde Gatón, estamos a mediados del siglo IX, hacia el 855, grosso modo, y este personaje con sus hombres conquistó Astorga. ¿Con qué abastecimiento llevó sus tropas? Pues quizá con el propio abastecimiento que como conde podía disponer y como gran propietario podía disponer en su área de origen, en el ámbito berciano, y desplazarse brevemente, porque ciertamente el desplazamiento es limitado. Quizá es esta situación, la debilidad de suministros, la que nos tiene que hacer reflexionar sobre esta proximidad de las zonas de conquista. Gatón conquista desde el Bierzo a Astorga, los líderes galaicos conquistan, que están un poco al norte del Miño, conquistan tierras portuguesas. Estamos hablando de viajes de corto radio y actuaciones militares también de corto radio, probablemente fáciles de realizar con un mínimo de suministros. Sobre estos espacios, desde luego, ejercerían la depredación consiguiente y, por tanto, obtendrían los recursos pertinentes. Hablaremos luego un breve momento de ello, ¿no? Hemos de pensar que estos ejércitos, cuando se desplazaban hacia el sur, tenían que pensar y tenían que realizar algún tipo de acción militar propiamente de saqueo, ¿Qué es lo que hacían? Sabemos por alguna noticia, sobre todo andalusí, que nos dice que por ejemplo, en la campaña de Valdejunquera, Muez, estamos en el 920, nos dice que el ejército de Abderramán III se detuvo durante algunos momentos y sus hombres se dedicaron a segar la mies a los cristianos. Es decir, nos consta, y hay algún otro ejemplo más, nos consta que las mismas tropas andalusíes, y pienso que también las cristianas, realizarían tareas incluso de siega. Desde luego, destrucción de los campos, destrucción de los árboles frutales, destrucción de lo que pudiera, pero si la mies estaba dispuesta a ser segada, y esto explica también la cuestión de cuándo se producen las campañas, se produciría siega voluntaria, siega deseada, querida por los invasores,
tanto unos como otros, y utilizarían estos elementos. Quizá, y a esto iremos, no se puede pensar que todos los ejércitos y todo el tiempo pudieran disponer de este tipo de recursos. Por tanto, hemos de pensar que en algún momento hubo otros recursos razonables o otros recursos que pudieron utilizar. ¿Cuáles son esos recursos? Primero, ya lo hemos dicho, los recursos del condé. Hay un momento en el momento de la quiebra del califato, cuando los bereberes acuden al imam Maduna, al conde de Castilla, y le piden que les dé suministros, porque andan muy faltos de suministros y quieren empezar a responder en esta guerra civil en la cual se acaban de ver inmersos. Y nos dice, Imidari nos dice que el conde castellano, Sancho de Castilla, les dio 1000 carros de harina, especias, diversas clases de víveres, 1000 bueyes, 5000 ovejas y todo lo que convenía. Hasta carbón, miel, sillas de montar. Estoy leyendo la traducción de Felipe Maillo. Quiere decirse que, sorprendentemente, a la altura del 1010 nos encontramos con que el poder condal castellano, y eso en esos momentos que se habla tanto de la crisis del año 1000 y de las desgracias del año 1000, que tiene las despensas enormemente llenas. Sea esto una cifra absolutamente firme o no tanto, da igual. Estamos hablando de grandes cantidades de suministros. Sin duda el conde no le dio todos los suministros que tenía a su disposición, no sería inteligente hacerlo, pero le dio una parte suficiente de estos suministros. Por tanto, quiero decir que estos poderes territoriales, sin duda el conde de Castilla es uno de los más poderosos, el rey de León probablemente también, pero estos condes territoriales, tanto en el Duero portugués como en otras partes del reino asturleonés, tendrían suministros suficientes para poder suministrar una campaña. Es decir, repitiendo, podían saquear, podían disponer de estos excedentes, de estos recursos obtenidos a través de sus propias concesiones territoriales, testimonios, atónitos, como fuera. Desde luego, el conde podía aportar suministros. En la tradición de los fueros, es una tradición compleja, porque, claro, resulta que, aunque aparezcan fechados en nuestra documentación, sabemos que realmente darles una fecha firme es muy complicado. Estos textos nos suelen decir que nos hablan a menudo de las obligaciones militares de quienes van. Se habla de las obligaciones de ir al alfonsado. Y nos dice de ellos que, bueno, que si no tienen, que si no tienen un testimonio, si no han recibido algún tipo de concesión territorial por parte del monarca o del conde o del señor, no vayan, a no ser que el merino, si están en un concejo, les dé algo. Ciertamente, los caballeros necesitan ese testimonio para ir, si no, que le den todos los gastos, que te le den todos los gastos, y si no, solo tienen que ir hasta tal sitio, hasta cual pequeño sitio, porque la cantidad de suministros que puede llevar un privado es reducida. En algunos fueros, básicamente en fueros aragoneses y navarros, se explicita que esa obligación de llevar suministros es solo de 3 días, y son abundantes. Aquí les he puesto varios ejemplos. Son abundantes los textos, Nájera, Jaca, el fuero de Aguedas, el fuero de Calcastillo, que nos hablan de que solo tienen que llevar pan para 3 días. Obviamente, cuando se refiere a pan, se refiere a cualquier tipo de alimentación. Esto explica también esa obligación que vemos en los fueros de llevar un animal de carga. Entre 3 o 4, un poco nos recuerda al mundo carolingio, juntan algún asno para que pueda llevar los suministros. Yo creo que 3 va en la orden del mínimo suministro posible. Esto lo hacían los romanos, nos cuenta Josefo, en las guerras judaicas, que los soldados, los milites, solo llevaban comida para 3 días. Este es el mínimo. Probablemente a partir de aquí tendríamos una mayor cantidad. Por tanto, incluso la gente que no tiene recursos suficientes de llevar una mínima cantidad de suministros, el conde
puede suministrar un plus si la campaña se alarga, y desde luego los caballeros que tienen recursos suficientes y que han recibido una compensación territorial están obligados a suministrarse a sí mismos y prolongar su estancia con suficientes alimentos, con suficientes vituallas. Bien, quiero concluir un poco con una reflexión general, ¿no? Como vemos, los sistemas de suministros, en la evolución de los sistemas de suministros a lo largo de estos casi 500 años de historia, nos encontramos con que la vieja nona ha desaparecido. Quizá ha sido sustituida, aunque no claramente y desde luego no de una manera institucional, por la implementación que pueda hacer el propio rey o la figura condal o el poder local de suministros que puedan compensar campañas que se prolonguen en el tiempo. Las personas de tipo privado no tienen por qué llevar suministros, excepto por pequeñas cantidades, incluso hasta un mínimo de 3 días. En ningún caso se habla de menos de 3 días, que son cantidades obviamente muy mínimas para todo ello. Claro, esto nos habla de campañas que pueden ser relativamente de un escenario, de un radio relativamente corto, número uno, y luego nos habla también y nos pone delante del problema de cuál es la composición de estos ejércitos. Si no tuviéramos referencia a los ejércitos andalusíes, hablaríamos de ejércitos mucho más reducidos. Mi tentación sería hablar de ejércitos de los 5.000, 6.000, como cifra normal, habitual. Pero claro, cuando entramos en la ley de los ejércitos andalusíes, nos ponen siempre en contacto con ejércitos en las docenas de miles. Por más que discutamos algunas de estas cifras, estamos tira del ejército, tira de nuestro ejército cristiano al alza, ¿no? Desde luego, los asturleoneses se coaligaron en la medida que pusieron cuando tenían que enfrentarse con grandes batallas campales con los navarros, es decir, aumentando los contingentes en la medida que pudieron y les fue posible. Esta es quizá una de las posibilidades para llegar a los ejércitos de decenas de miles que sabemos que en algún momento tuvieron. Sabemos que en algún momento presentaron batalla campal y fueron suficientemente, diríamos que competitivos para realizar un esfuerzo militar comparable, de manera que Almanzor en algún caso concreto o después de Almanzor incluso también se produjera un enfrentamiento que estuvo en el aire al menos o que fue discutible en alguna situación. Y desde luego esta enorme cantidad de tropas hizo también posible el parón del ejército de Abderramán III en Simancas, probablemente con una gran concentración de tropas. Es decir, que sabemos que en algún momento determinado, ya en el siglo X o en el entorno del año 1000, fueron capaces de reunir ejércitos muy competitivos. De manera que hemos de pensar que esta idea de abastecimiento de los ejércitos debió funcionar suficientemente para resultar una actividad viable. Bueno, con eso concluyo. Creo que no me he excedido mucho del tiempo y queda a su disposición por si quieren algún comentario o alguna cosa. Bien, muchísimas gracias, Amancio, por su conferencia. Se abre el tiempo de preguntas, de debate. ¿Alguien quiere decir algo? Maribel. Yo hablo si no hay nadie más que hable, porque si no doy el paso a los más jóvenes. Si no hay nadie más, Amancio, me ha interesado mucho las referencias a carros que parecen ser sobre todo de la época visigoda, ¿no? Sí. Mientras que luego ya no hay tantas, una pasada del 70, aunque en algún momento has mencionado otra vez. Entonces mi pregunta es, para que haya carros necesitas que haya unas carreteras, vamos a decir así, que estén bien cuidadas. Sí. ¿Hay noticias de gente que estuviese implicada en el cuidado de las carreteras? ¿Y qué pasa tras la conquista? Porque en uno de los textos me parecía que se volvían a mencionar el uso de carros. Y también desde la absoluta ignorancia, ¿un carro puede transportar más víveres que un acemilero? ¿O es lo mismo? ¿O un acemilero bien aprovechado
la carga sobre el asno es tan eficaz o puede transportar tanta cantidad o más que un carro. Muy bien, está bien el asunto porque es un asunto importante, interesante también. Fíjate, hay, hablando un poco del fonsado, como saben, es la terminología en romance, diríamos más bien, más que en latín, para referirse a la obligación de ir al ejército y al propio ejército. Tenemos 2 o 3 referencias que tengo reseñadas de toponimia que hablan de la vía del fossado, es decir, son castellanas, de Castilla estricta, que nos dicen que por ahí va, esa es la vía o la carraira o la carrera del fossado, lo cual, claro, no hace referencia estrictamente a carros, pero sí que nos presenta claras alusiones a que hay un camino hacia el sur, hay un camino hacia el sur que suelen recorrer las tropas y que lleva a estos hombres a las grandes zonas de conflicto, ¿no? Lo he encontrado básicamente en tierras castellanas, pero me supongo que el asunto no sería muy diferente en tierras occidentales. Volvemos a lo de antes. Claro, pienso que los carros y tirados por bueyes son relevantes, son importantes. Lo que nos encontramos y probablemente es mucho más ágil y mucho más disponible que un sistema con carros, todos los atalajes y la gran caja, son, como bien has comentado, estos asnos que aparecen, en algún caso hay referencia a caballar en general, o palabras que hacen referencia a caballar, pero lo más frecuente es la referencia a burros, a asnos. Cada 4 hombres tienen que llevar un asno, cada 3 hombres tienen que llevar un asno. Claro, pensamos, aquí no estamos hablando del pan de 3 días. Si 4 hombres llevan el pan de 3 días, por mucho que luego llevaban cacharros para cocinar, alguna cosa para protegerse en la noche, algún tipo de cobertor o lo que fuera, pero obviamente estamos hablando de bastante espacio, quiero decir, de capacidad de carga que tiene un asno. Un asno, lo ha sugerido bien, tiene mucha capacidad de carga. Quizá no tanto como un buey, pero es mucho más aceptable para las malas vías romanas del año 1000. Un asno que puede trasladar una notable cantidad de productos, puede ser repartido y ser llevado docenas y veintenas de animales a lo largo del recorrido por pocos hombres y plantea pocos problemas de suministro. No se rompen las ruedas ni se rompe nada a diferencia de los carros. Por tanto, creo que habría más carga llevada en los asnos que cualquier otra cosa, que están perfectamente asimilados e inscritos en el mundo de los fueros, de manera que forma parte del mundo de las retaguardias, donde sin duda montarían convoyes. Yo, desde luego, me lo pienso así. Estos individuos que guardan parte de su atalaje, igual hacían los romanos, iban poniendo parte de su atalaje en una serie de animales, lo llevan en unas bolsas, en estas sarquinas, lo dicen nuestros textos, lo dicen los fueros, hablan y utilizan una palabra semejante a la que por petate, por traducirlo, retomando la resonancia militar que lleva la palabra petate, es decir, estos hombres llevan un petate en uno de estos asnos, a la hora de alimentarse, a la hora de pasar la noche, extraen su bolsa, es decir, con lo cual nos hemos de imaginar solo lo pensábamos del ejército andalusí, de ese gran ejército de Abderramán III en Simancas, pensábamos esos trenes, esos convoyes de suministros enormes, pero la impresión que me da es que los cristianos, si van a hacer estas campañas, también llevan unos grandes trenes de suministro. A la ida y a la vuelta, una vez que han obtenido el botín, si la cosa les sale bien, pues también transportando hacia su lugar de origen los cautivos y cautivas que han hecho a lo largo de la campaña, los ganados se han podido depredar, los cereales si acaso, etcétera, etcétera. Sí, son muy relevantes la presencia de estos convoyes con básicamente asnos. Supongo porque hay esa pieza de algún jumento que se habla, que probablemente hay también otro ganado caballar, mulos, que no es muy frecuente en la documentación y que servían para transportar vituallas en un sentido o en otro. José Ramón Álvarez tenía una pregunta. Sí, hola. Tenía algún comentario. Han mencionado nuestro profesor, el Noticia Dignitatum. Voy a ir de atrás hacia adelante un poco.
Noticia Dignitatum, bueno, es un documento o varios documentos donde especifica claramente qué tipo de fábricas había, dónde estaban situadas. Hablo de memoria, a lo mejor hay algún error. Sí, es correcto, sí. Creo que eran unas 22 fábricas y lo más curioso, sobre todo para los que no estamos en el mundo de la historia, sino de la ingeniería, es que son fábricas especializadas concretamente en el tipo de arma que fabricaban. En o sea, efecto, el que fabricaba espadas no fabricaba escudos, el que fabricaba indumentaria de caballos, etcétera, ¿no? Bueno, lo que yo iba es que estas fábricas no había ninguna en Hispania. Si la arqueología demuestra que hubo alguna, yo tenía la esperanza de que encontráramos alguna por Astorga, por el Bierzo, por ahí donde estaban las minas de oro, pero parece que no, que estaban todas situadas cerca de la frontera con Germania, por la zona del Danubio. Entonces, bueno, lo digo porque a lo mejor, yo que lo he estudiado un poquito, pero que no parece que en Hispania ni que los visigodos heredaran ninguna de estas fábricas, ¿no? Otra cuestión es el tema de los soldados romanos. Yo creo que un ejército tiene un abastecimiento autónomo. Es decir, los soldados romanos, los legionarios romanos, marchaban habitualmente con 16 días de ración, de comida. O sea, depende. Bien, bueno, yo tengo aquí un libro que dice eso, pero no puedo competir, digamos, en la precisión de la información, ¿no? Aproximadamente llevaban 40 kilos encima, sus armas, su impedimenta y comida, que cifran en esto. Por eso digo, es que yo creo que también hay una autonomía en una columna, en un ejército de abastecimiento propio, ¿no? Y luego otro tema que despista mucho, sobre todo en esta época que estamos estudiando, es el tema de que normalmente el número de efectivos que las crónicas dicen que participaban en las batallas es tremendamente exagerado. O sea, es decir, eso que ponen aquí, 30.000 personas para la toma de Évora, es desproporcionado. Si uno estudia, por ejemplo, la batalla de las Navas de Tolosa, que es quizá la que más nos atrae o la que más conocemos, pues claro, ahí es que si uno se pone a echar cuentas, ¿cuántos caballos dice que había? Es igual. Lo normal, o lo que yo creo, vamos, como normal es que hubiera 5.000, 6.000 caballos de cada bando, que eso ya puestos a beber, no digo a comer, sino que puestos a beber había que hacerlo, ¿no? Entonces yo creo que esto oscurece mucho el tema de los efectivos, porque digamos que la leyenda es libre, ¿no? Poner ahí cientos de miles, pero luego eso yo creo que no es la realidad, vamos. Bueno, cosas diversas. Las fábricas, en efecto, las que dice la Noticia Dignitatum, hay en Oriente y en Occidente. Lo que pasa es que la Noticia Dignitatum, como saben, es un documento muy complicado y complejo y difícil de precisar. Pero sabemos que después, a la altura del 600, no estamos hablando ya de la noticia, encontramos que hay fábricas de armamento en Constantinopla. Y no es el modelo de la Noticia Dignitatum, sino la tradición romana que puede rebrotar en diversos sitios por la necesidad. O sea, no es tanto que la fábrica que está en la Galia, en tal sitio de la frontera renana, se haya mantenido, sino que la necesidad de disponer de armamento de una manera ordenada, rápida, etcétera, haga que en Constantinopla, del cual la última noticia, ahora lo digo un poco de memoria, parece que es del 615, una cosa así, tenemos una referencia a la existencia de fabricae, se llaman así en latín, fábricas de armamento. Por tanto, existe el modelo romano, pero existe una recuperación o mantenimiento del Estado. No es que esa fábrica se haya prolongado en el tiempo, sino que, dada la necesidad de hacer este tipo de cosas, hay dos explicaciones. Hay algunos historiadores del ejército romano que hablan de que los propios estructuras, las propias legiones fabrican su armamento, pero me parece complicado que el ejército visigodo fabricara su propio... las legiones, ¿por qué? Porque se hacen y se deshacen en un mes. No es una legión romana que perdura a lo largo del tiempo. Por tanto, me parece razonable, con este modelo de Constantinopla como ejemplo, presumir, hipotetizar de la existencia de fabricae en Toledo, pero como hipótesis, desde luego, difícilmente, hasta que no aparezca un epígrafe o alguna propuesta arqueológica sustentada, no se puede sostener. Bien, lo que lleva el ejército romano depende. Claro, usted ha mirado un libro, si mira cada libro le dirá una cosa, pero las fuentes nos dicen que, por ejemplo, Flavio Josefo, que dice que los romanos que tenían bastante prisa en un momento determinado llevaban provisiones de 3 días, otras veces llevan 17, otras llevan para 20, otras para 30.
dense cuenta que el exceso de provisiones limita la capacidad militar. Por tanto, esto está al alcance de cualquiera. Si a un individuo lo cargas con mucho peso, pues sus capacidades militares se pueden perder. Ese tipo de cosas nos hace que cualquier cosa es verosímil, pero sí que nos da un modelo para los 3 días. Para los 3 días, que es lo que yo subrayaba. No que los soldados reciban 3 días, ni siquiera que los soldados romanos reciban 3 días, sino que la ración mínima que es suficientemente operativa son 3 días, y es lo que precisamente les pide los fueros, que lleven comida mínima, es decir, 3 días, lo cual es bastante razonable. Y con respecto a los números, bueno, yo creo que todos lo sabemos, las fuentes nos hablan de números en los cientos de miles, y no hay ningún historiador serio que los defienda hoy en día. Pero normalmente atendemos no a los números abultados que nos dicen las crónicas o los relatos, sino a otro tipo de números que provienen de la fiscalidad, que provienen de matizaciones o de alguna fuente muy concreta que, por los motivos que sean, pensamos que es suficientemente precisa. Nosotros tenemos algunas referencias que nos hablan a ejércitos de los cristianos que oscilan en torno a los 300, 400 hombres, eso lo he calculado en el libro, para los ejércitos condales, lo cual podemos pensar que ejércitos regios pueden llevar 4.000 o 5.000 hombres, pero si estos ejércitos son capaces de enfrentarse con los que sabemos que movilizaban, y de esto tenemos números más fiables, los ejércitos andalusíes, que llevaban ejércitos en las decenas de miles, probablemente no todos combatientes al mismo tiempo, eso sí que es verdad, pero si queremos ejércitos competitivos cristianos que se puedan oponer a estos ejércitos andalusíes, hay que pensar también que tenían el número suficiente de hombres. Un ejército de 5.000 hombres no es un ejército competitivo para un ejército de los 12.000. Directamente lo hubieran borrado del mapa o no hubieran hecho ningún tipo de enfrentamiento, de batalla campal. Este es un poco el intento un poco de responderle, de que ningún historiador hace caso de estas abultadas cifras, sino que bajamos a... Y hay un gran debate, quien les diría, por ejemplo, es que no quiero excederme, hay un debate muy importante en términos del ejército carolingio entre partidarios de Bachrach, no sé si le suena el nombre, es un gran historiador militar para el periodo carolingio, que está en las decenas de miles. Y hay otros historiadores, Renard, un artículo muy interesante que se ha publicado no mucho, y otros historiadores que hablan de los ejércitos, de que es su referencia, su moto, si quiere, es no se puede alimentar más de 10.000 personas con este tipo de andamiaje fiscal, económico, como son los estados occidentales, ni siquiera peninsulares, sino un estado como el carolingio sería, en su percepción, incapaz de dar de comer a un ejército que tuviera algo más, sustancialmente más de 10.000 personas. ¿Entendido? Quiero decir que somos muy conscientes, yo creo, de que el número de tropas no puede exceder en mucha medida en estos periodos, siglo X, XI, cuando quiera, de los 10.000 hombres, porque es elevadísimo. Lo que pasa es que el ejército al-Ándalus tiene estructura fiscal, paga sus tropas, tiene estructura fiscal, tiene capacidades de tipo organizativo que pueden superar estas dificultades. Pero desde el punto de vista cristiano occidental, si quieren, pues resulta muy complicado mantener en el campo tropas por razones evidentes que no hace falta insistir. ¿De acuerdo? Un gran debate, un gran debate, no se lo termina tampoco. Joaquín Ripodas también quería añadir algún comentario, alguna pregunta. ¿Joaquín? El micrófono no se te oye, Joaquín. ¿Ahora se oye? Ahora sí. Sí, bueno, más que nada, muchas gracias. Una pregunta. No, quería hacer la pregunta al profesor si había menciones de que esta nona dónde se concentraba, o sea, solo en las ciudades principales. ¿Se conoce algún tipo de depósito entre ciudades, entre Augusta y Tárraco, si había, según la línea del Ebro, si había depósitos establecidos, o solo en las cabeceras o principales ciudades de las diócesis o de las provincias, etcétera?
después también recordar que tenemos, por ejemplo, el Estrategicón de Mauricio del siglo V, en su libro quinto, creo que es el libro quinto, especifica sobre los suministros, el tipo donde se establecerán, se suministra comida para 4 días, comida lleno, para la caballería, etcétera. Bueno, es un entre medias, no nos vamos entre un poquito más allá de, pero no llegamos tampoco al siglo XI, pero bueno, que también especifica el manual de marcha y de suministros a la vez. Gracias. Sí. Bien, gracias. Me sirve para incidir en algún punto. Este comentario que yo les llamaba la atención sobre Bamba y algunos otros que nos encontramos por ahí nos muestra que tenía que ser así. Los expertos, los profesionales de la guerra son muy conscientes de las necesidades de los suministros. Esto es muy relevante. Esto es muy, en extremo, relevante. Saben que sin suministros, lo sabe desde Vegecio, no sé si les suena el gran tratadista tardío, romano tardío, saben perfectamente que los suministros son fundamentales. La ley visigoda, si se ha dado cuenta, y no lo he traducido a propósito, habla de ciudades y castella, utilizando un término que normalmente lo encontramos con la cronología de este periodo, con esa cronología, para referirse a estructuras habitacionales, diríamos, a centros de población medianos, no mínimos, no aldeas, no civitates. Claro, una civitas podía ser un lugar bastante reducido en realidad. Una ciudad de tipo Ilerda, de tipo Lleida, podía ser un enclave muy limitado geográficamente, a la altura de 700 estoy hablando. Por tanto, en cualquier sitio mediano es posible que encontráramos hórrea. Los romanos utilizan para describir estos espacios a estos silos donde guardaban el grano y a lo largo de todo el imperio esta terminología. Es verdad que los encontramos un poco por todas partes y es posible que en los próximos años, en la medida en que lo busquemos, en la medida en que en las civitates la arqueología busque también espacios de almacenamiento de granos, es probable que aparezcan propuestas de posibilidades, dado también el hallazgo en otras partes de Occidente y de Oriente, de espacios que entendamos, que lleguemos al acuerdo de que son espacios para guardar el grano. Ellos, en las fuentes, ciertamente no nos lo explican porque para ellos no hace falta explicárnoslo. Todo el mundo sabe dónde se encuentra, o si no se lo pregunta al primer paisano que pasa por la calle. Oye, aquí ¿dónde están los oficiales de la nona? Se van a ver al comes civitatis, se van al dispensato, le van a decir, oye, vamos a ver dónde lo repartes, dónde nos podemos hacer con nuestro grano o con nuestra... Básicamente se lo daban incluso sin moler, ya lo saben. Pero en nuestro caso, probablemente grano molido. Sí me interesa destacar, y se me ha olvidado el detalle, tenemos otro apunte, aparte de los vehículos y de los asnos, el único apunte que yo conozco para época temprana, alto medieval, cristiano, peninsular, hace referencia a quesos. Sabemos que junto al pan llevaban por lo menos queso, porque hay una noticia que nos habla, una noticia leonesa que nos habla de la obligación de llevar unos quesos a un sitio determinado en virtud del fonsado. Es decir, el fonsado, la obligación de la expedición, lleva o exige también la entrega de quesos que han de entenderse como suministro para estas tropas, por razones de, claro está, evidentes de todo punto. Ya saben que los romanos llevaban grano, llevaban aceite o manteca para hacer algún tipo de ¿cómo se llama?, de gachas que pudieran comer, y bueno, también había algunas otras cosas que les suministraban, sal o fuego, agua, desde luego, pero el menú era bastante escueto, y probablemente los medievales también llevaban un menú bastante escueto en sus traslados. Algo de tocino, pan, aceite y, desde luego, estos quesos que, en virtud de esta noticia, tenemos conocimiento de los mismos. Tiene el turno de palabra Leonor Peña-Chocarro.
Sí, bueno, Amancio, muchísimas gracias por tu presentación, que ha sido para mí, desde luego, interesantísima. Y un poco, justamente, acabas de hablar de lo que te iba a preguntar. ¿Qué información tenemos exactamente de lo que realmente comían esta gente? ¿Qué nos dicen las fuentes? Porque desde el punto de vista de la arqueobotánica, que es a lo que nos dedicamos en el proyecto, bueno, en parte, la información para este tipo de avituallamiento de los ejércitos es muy relativa. Muy Sí, poquito lo que tenemos. Hay estudios sí. muy interesantes en Inglaterra sobre las legiones romanas y te pueden decir hasta que se comían qué tipo de cereal, porque lo han encontrado en las letrinas, o sea, Sí, sí. realmente increíble. Pero para la península ibérica los datos son muy limitados. ¿Qué nos dicen Muy las difícil. fuentes sobre qué tipo de grano? Porque el grano puede ser, a ver, a mí me interesa un montón saber qué cereales realmente consumían. Y has hablado de otra cosa que probablemente... Has comentado antes que probablemente si era el verano arrasaban y segaban en los campos. Pero claro, para consumir esos cereales hay que procesarlos. No es que sieguen y ya está. ¿Qué sabéis sobre este tipo de procesado a la hora de... entiendo que llevarían molinos o no sé cómo lo harían. ¿Qué información nos dan las fuentes sobre ello? La verdad es que lamentablemente ninguna. Sabemos, claro, porque, claro, fíjate que nosotros hemos visto en los documentos, en los textos, por eso me interesaba que lo vieran, pone pan. O sea, probablemente cualquier cereal panificable lo incluyen. Algunas referencias, pero no referidas estrictamente al mundo militar, sí que nos habla de diversos tipos de cereales, ¿no? Pero en las referidas al mundo militar, como veis, la referencia básica es que haya pan. ¿Cómo lo podían tratar? No lo sabemos. Sabemos que los romanos llevaban un molinillo individual, que ellos se molían su propio grano, porque en el suministro de la nona, por razones probablemente de conservación, les daban el cereal en grano. Con preferencia nos dicen siempre que preferían el trigo, pero si la legión estaba castigada o si algo no funcionaba bien, les daban otros cereales, o en caso de necesidad. Dicen que los legionarios romanos prefieren el trigo y tienen un molino de mano con el cual podrían moler su trigo. Claro, como no tenemos ninguna traza, ni ninguna huella, ni arqueológicamente de momento hemos visto nada, pues podemos pensar que seguían utilizando molinos manuales, algún tipo de almirez en el cual pudieran organizar la ardua tarea de moler ese grano. No tenemos idea. Realmente nuestras fuentes son mínimas. Es probable que además hubiera algún transporte de aceite. No nos dicen nada. Que llevaran algún tipo de grasa animal para hacer algún tipo de potaje comestible. Tampoco tenemos ninguna referencia. Sí para Roma, pero no para estos siglos altos. Las fuentes no entran en ningún detalle. Y claro, estamos hablando de viajes de los 15 días, o sea, imaginemos una campaña desde Oviedo hasta el entorno de Lisboa, una campaña hasta Mérida, campañas hacia Toledo. Estamos hablando de movilidad, de ida y venida de amplio radio. No se solventa con pan y queso. Hemos de pensar que tenían algún tipo de organización, que puede ser la depredación de animales de ganado del contrario, de depredación de ovejas o de los animales. Pero no tenemos conciencia de ello, no tenemos ninguna referencia que nos dije, bueno, sí que robaban ganado, sí que robaban hombres y mujeres y se los llevaban y luego los vendían o los regalaban o lo que fuera. Pero no nos hablan de cuál era su sistema de avituallamiento. No les parece no interesarlos, claro. Lo siento. Bien, muchas gracias, Amancio. Es el turno de Juan José Pizarroso. Quería también hacer una pregunta. Micrófono, por favor. ¿No? Amancio, bueno, permítanme que voy a hacer yo una pregunta. Hola, ¿se me oye? Juan José, perdón. Es que estaba aquí con el programa este. Mire, preguntarle, porque ha hablado usted de curiales, de comités y todo esto,
pero a mí me interesa sobre todo si hay información de... O sea, soy consciente de que es un periodo muy largo, pero si puede ofrecerme algún ejemplo, por ejemplo, con Bamba o un periodo posterior al 711, de qué papel podría tener la Iglesia en cuanto a abastecer el ejército. Y si había algún conflicto doctrinal por el tema de meterse en la guerra y todo esto. Si algún arzobispo, algún obispo, curas que ayudaran a llevar suministros a la guerra. Gracias. Bien, está bien la cuestión porque es, claro, con las premuras y el tiempo limitado, sí, la Iglesia participa, la Iglesia participa en la tarea bélica, en la tarea bélica. Hablaba usted de participación de mediados del siglo X, un poco después de mediados del siglo X, 960 y pico. Sabemos que un obispo de Santiago murió en el campo de batalla por enfrentándose a una tropa de vikingos, diríamos, ¿no?, que habían desembarcado en la zona. Y entonces el ejército, el obispo retoma, coge a su tropa, a su séquito armado y se enfrenta con ellos y en la refriega, bueno, pues muere. Por tanto, muere en enfrentamiento armado, él mismo llevando armas. Sabemos que a la altura de la primera mitad del siglo X, 2 obispos que van con el rey son capturados por Abderramán III. Y entonces, bueno, pues tenemos también presencia de obispos en el entorno militar. Estos obispos, como miembros, como jerarcas que tienen séquitos armados, sin duda los alimentan y sin duda llevan provisiones para su entorno, sin duda para su entorno, en estas campañas. Es decir, estos obispos que le hablo, contemporáneos de Abderramán III, este obispo ya más tardío de los 960, son obispos con armamento, con séquitos armados y que realizan tareas militares sin ningún problema. Con respecto al periodo visigodo, nuestro noticiero no es tan abundante, pero sí tenemos el suficiente porque tanto Bamba, sobre todo la ley militar de Bamba, nos habla de, la que solemos llamar ley militar de Bamba, nos habla de que los obispos también tienen responsabilidades en sofocar las revueltas en el entorno en el cual ellos se mueven y viven. Por tanto, si tienen obligaciones de sofocar las revueltas es porque tienen hombres armados a su cargo. Si tienen hombres armados a su cargo es que les dan suministros. Y por tanto, por lo menos la Iglesia está comprometida a la entrega de suministros. Sabemos, en el libro alguna vez lo cuento, que algún monasterio otorga no solo concesiones territoriales, sino muy específicamente caballos a algunos aristócratas. Esta entrega de caballos tiene también que ver con el modo de arbitrar relaciones interpersonales, por supuesto, pero también arbitrar que unos aristócratas medianos del territorio donde está el monasterio participen militarmente en las empresas y en el entorno, en el séquito armado del monasterio X de la sede episcopal Z. Por tanto, respondiendo, desde época visigoda, desde luego, y muy claramente a lo largo de todo el periodo, no solo en la península ibérica, en el reino asturleonés, en otras partes, lo conocemos en el mundo carolingio, los monasterios están obligados por norma a suministrar un colectivo militarizado que pueda ir en las campañas con el rey o el emperador. Es absolutamente habitual. ¿Problemas, se refiere usted a problemas de tipo, verdad, ideológico, religioso? No parece. Luego, a partir, ya sabe usted, desde los movimientos de paz y tregua, hay un cierto momento en que estos elementos entran en discusión. Ya estamos en la primera mitad del siglo XI, se produce una revisión que condena este tipo de comportamientos como de excesivos, pero luego nos encontramos a los obispos en las cruzadas también. Quiero decir que sí que hay una cierta revisión, una revisión a la baja, pero desde luego en la época en la que estamos haciendo referencia y por la que usted pregunta, la Iglesia, en su jerarquía, participa de manera, sobre todo la jerarquía episcopal, participa de manera muy activa en las campañas militares, incluso estando presente en las mismas y combatiendo, mano armada la misma. Muchísimas gracias, profesor Amancio, por su excelente ponencia. Muy brevemente, me gustaría preguntarle, bueno, quería hacer otras preguntas que ya han sido contestadas.
Pero me ha llamado la atención cuando se refiere a proyectiles en la campaña de Paulus. ¿Es posible saber a qué se refiere exactamente con esos proyectiles? Me refiero a Ópila yo creo que es el epígrafe, cuando lo entierran en el documento, que lo tenemos por aquí si quieren. Ups, ya no sé cómo hacerlo. Bueno, creo que le he liado. En fin, No les se digo. preocupe. Lo que nos dice el epígrafe es que ha muerto llevando un cargamento de yácula. Yácula es una palabra que normalmente, claro, significa claro, ¿cómo lo traduzco? Por proyectiles, claro, entendiendo por algo que se lanza, algo que se lanza, obviamente alguna jabalina o algo de este tenor. Sabemos por la panoplia arqueológica que hay una gran cantidad de objetos de este tenor, no el pilum, no la gran lanza, no estoy pensando en eso, no en la gran lanza pesada, esta larga de tradición romana, sino este tipo de azagallas, jabalinas, pero no es imposible, aunque no emplea la palabra, que fueran flechas, que con esa terminología, porque de hecho, lo comentaba antes el de la pregunta, entre estas fábricas que aparecen en la Notitia Dignitatum, hay algunas que son fábricas sagitae, o sagitae, ¿no? Fábricas de flechas. Sabemos que hacían flechas, puntas de flecha, ¿no? Y claro, dada la situación, es posible que hubiera alguna, pensamos piensen como una herrería, no piensen en una fábrica moderna, sino una especie de gran herrería donde se pudieran ir haciendo día tras día y mes tras mes flechas y puntas que probablemente no es esfuerzo diferente hacer una punta para una jabalina mediocre o una punta de flecha, y luego se pudieran ir engarzando otros personajes que sabemos que existieron en el mundo romano y posromano, y que yo hago la hipótesis de que no me resultaría extraño, porque dado el número enorme de flechas que se gastan, en algunas obligaciones militares aparece también de que lleven el carcaj lleno, que lleven la bolsa de las flechas llenas. Claro, si es una obligación privada es razonable, si es un ejército en marcha, si es un ejército numeroso, claro, es más sensato incluso que de alguna manera el Estado suministre suficientes para no verse corto. Es decir, no tiramos más porque ya no nos quedan más. Y no me extraña que hubiera algún residuo que fabricara más por las necesidades y desde luego porque se hacía en Oriente con cronologías un poquito anteriores, pero no destacadamente anteriores. ¿De acuerdo? Muchas gracias, Amancio. Bueno, pues ¿Alguien un quiere placer, añadir algo más para finalizar? Pues muchísimas gracias, Amancio. Ha sido una Saludos excelente a todos. ponencia y hemos aprendido mucho. Bien, vuelvo a coger el rol de presentador. Bien, ahora sería el turno de Michelangelo. Michelangelo, ¿entiendes el castellano? Not that good, actually. I can actually follow the presentation, but I'm not able to speak. I'm sorry. No problem. Can you hear me well? One moment, please. One moment, please. When you want, Michelangelo. Perfect. So now I can share my desktop. What should I do? Can you tell me how to share the... Okay. No problem. Desktop. Perfect. So you can actually see my desktop right now. Can you see my desktop? Yeah. Okay, perfect. Yes, yes.
Here we are. So good afternoon, everyone. First of all, I'd like to thank the organizers, Joseph Pisuneach, Leonor Peña-Chocarro, and Maribel Fierro, for inviting me to participate in this course, which I am particularly honored to be part of, and which is giving me the opportunity also to meet a lot of scholars whose work I had the pleasure to study when I was a student. So it's a great pleasure to me. Unfortunately, for the history of the Arab-Byzantine frontier in Sicily, I will send the presentation for you. Perfect. The written sources provides a very few information about how the armies were supplied with food. However, the historical archaeological study of the progressive repolarization and then the settlement patterns and occupation of the island allows us to propose some important considerations on how the socioeconomic frameworks of the island changed in the history of the Mediterranean. The main task is therefore to understand how the concentration of social, economic, and political and military capital created by the presence of armies influenced the productive frameworks of different parts of the island. Just a few words on the methodological approach, which is partially based on the bibliography you can see in the slide. For this research, we have chosen to implement an approach involving a sociological method to the analysis of this border society with both philological, archaeological, and archromatic approaches. At the same time, the goal is to integrate historical and archaeological data into a single interpretative process, which, starting from microterritorial investigation, manages to reconstruct its regional chapter of the Mediterranean Tram du Monde history. As regards to the structure of the presentation, we have chosen to begin with a historical overview of the main phases of confrontation between Byzantium and Islam on the island, which will be followed by the presentation of the main settlement dynamics, showing the processes of repolarization of the island and redefinition of urban and rural spaces through multivariate historical archaeological cartography. Finally, after discussing the specific modes of occupation and settlement of this border region by the two empires, we will present some aspects of the unique socioeconomic picture that emerges from the analysis of material culture. Let us now turn to the first part on the chronological overview. The geopolitical and military frontier between Byzantium and Islam on the island did not open until the second third of the 9th century. However, in order to fully understand the micro-regional developments on the island, it is necessary to analyze certain geopolitical events which, after a period of flourishing multipolar maritime trade, gradually redefined and reshaped its Mediterranean frame of reference. In particular, Islamic conquests of Egypt and North Africa focused the geopolitical ambitions of socioeconomic actors such as the Western churches and the Byzantine Empire itself on the island. However, it was probably precisely this concentration of demand on the limited island territory and resources that led Byzantium to concentrate the island's property and assets on its patriarchate in Constantinople in the mid-8th century. As we shall see, from a comparison of the settlement patterns in these centuries, these events formed the basis of the socioeconomic structure of the 9th century Sicily. The direct confrontation between the two empires on the island began with the campaign of the Aghlabid emirs in 827, led by Asad bin al-Furat, a jurist and later the prototype of the Mujahid and Shahid, the martyr who died on the path of God. Over the course of more than 250 years, the history of the two empires and the social agents involved on the island changed profoundly. Under the Isaurians and the Amorian dynasty, Byzantium had made the island the hub of its policies in the Western Mediterranean. The Patricios and Strategos of the Thema of Sicily was at the head of all the Calabrian and Tyrrhenian duchies of the West. The gradual fall of the strongholds of central southeastern Sicily in the years 850s and 860s led Byzantium to reposition itself
between southern Italy and northeastern Sicily, from where the Macedonian emperors would constantly maintain their role as central Mediterranean players until the 11th century. The Islamic powers on the island were initially the Aghlabite emirs of Africa, who, through their policies of jihad and ghazwa, gradually dismantled the Amorian system during the 9th century, also gaining a certain degree of control over southern Italy between 840s and 860s. The Emirates dynastic crisis and the pro-Fatimid Shiite propaganda led to the birth of the Caliphate of the Banu Ubaydullah in 902, who remained the imams, granting government on the island throughout the period of the Caliphate emirs, whose power entered into crisis in the mid-11th century. Based on the main characteristics of the political-military conflict between the two empires, we can therefore distinguish two main causes. The first phase saw the gradual dismantling of the Byzantine territorial system defending its capital, Syracuse. Annual raids and occasional conquests during the central 5 decades of the 9th century ultimately led to the fall of the capital in 878. The second phase lasted for the rest of the Islamic period in Sicily in the second half of the 11th century. The reorganization of the two empires between Sicily and southern Italy led to constant and widespread conflict for control of the Strait of Messina, where, despite some major campaigns of conquests, the fortresses of the Muslims of Sicily and the fortresses of the Romei of the Byzantines in Sicily coexisted throughout the period. After this brief historiographical summary, we will analyze the settlement patterns that have emerged during research in recent years and evaluate their contribution to the overall historical reconstruction. First of all, however, it should be emphasized that the cartography produced and the general historical considerations are the result of work on two parallel projects: the construction of the historical archaeological database for the pre-2017 Byzantine Heritage of Southern Italy project, for which I worked in collaboration with the team at the University of Catania, led by Lucia Arcifa. This project is based on published data and ongoing research and has made it possible, with the help of sources, to present territorial frameworks for different categories and site hierarchies. Secondly, the general historical consideration and detailed studies on sites and production frameworks derived from my doctoral thesis project co-directed by Lucia Arcifa herself and Jean-Pierre Van Stedel for the University Panthéon-Sorbonne. As with the historical chronological overview, the cartographic examination also begins with the Proto-Byzantine period, the 6th and 7th centuries. As you can see, the inclusion of the island in the north-south routes between Carthage and Rome and towards east marked the beginning of a phase of dense population covering essentially the entire island, with a preference for the most important grain-producing areas. Although the 8th century is less visible archaeologically, partially due to the lack of knowledge of archaeological markers for its central decades, the material culture and circulation of two types of globular amphora in particular allows us to glimpse the effects of one of the crucial moments mentioned above. In particular, the globular amphora produced in the Mediterranean Sea and recorded in Western Sea testify to the survival of trade with the Campanian Latium area until the middle of the 8th century, when these containers ceased to circulate. Globular amphora of Aegean Anatolian origin, on the other hand, which are much more common, especially in eastern Sicily, continued to be widespread until about the middle of the 9th century. This evidence has been interpreted as the possible effect of the seizure of the assets of the Church of Rome in Sicily, in the middle of the 8th century, by Emperor Leo III the Isaurian. This would have further increased the socioeconomic relations of the island with the East, but, as shall we see, had a significant effect on the settlement of the western part of the island. Between the second half of the 8th century and the beginning of the 9th century, there was therefore a clear micro-regional distinction within the island. In western Sicily,
a region strongly linked to the north-south routes, there was a significant decline in the paleographic and settlement pattern, with a limit essentially on the road between Palermo and Agrigento. Few significant urban centers remained, mainly along the coasts, and these were essentially downsized, as shall we see, even in their urban layout. The situation in central southeastern Sicily is quite different. The structure of the Thema of Sicily and its territorial defense systems, based on the hierarchies of fortified settlements with more or less important castra at the top, is essentially centered on the capital Syracuse, of which this territory represents a sort of vast hinterland. Syracuse in the 6th and 9th centuries was a very lively city from an urban, social, and economic point of view. Still largely urbanized outside the small island of Ortigia, it was at the same time of the Thema, the main Byzantine mint in the western Mediterranean, as well as the seat of the Metropolitan Bishop of Sicily, the head of the island's ecclesiastical hierarchy linked to the Patriarchate of Constantinople. The organized territorial defense system behind the capital was structured around several lines of defense, which in fact enabled Byzantium to withstand Islamic pressure from western Sicily for 51 years. The empire's commitment is also evident in the presence within the military hierarchies of the Thema of elite troops led by the topoteretai of the cities. This organization is more comparable to the tagmata employed in the eastern frontiers and in Constantinople, rather than to the ordinary thematic system of the rest of the empire. From 827 to the 850s, we witness a phase in which the Aghlabids, probably taking advantage of the demographic vacuum created in previous decades, easily established an outpost on the island between Palermo and Agrigento, the only two cities conquered very quickly between 828 and 831. The occupied area, coinciding with the settlements you see in green, not only allowed them to start the Ghazwa jihad economy on the island, but also to launch a policy of expansion in the central Mediterranean that would lead in the middle decades of the 9th century to the development of emirates more or less linked to the Aghlabids. And this is also what undermined the stability of the Byzantine and Lombard territories in southern Italy. Only the alliances of the years 860s and 880s between the Latin potentates and Byzantium would lead, as we shall see, to reorganization of the Christian Empire in southern Italy. After that, the Muslim powers that succeeded one another in Sicily could only organize occasional campaigns for raids and ephemeral, short-lived conquests. The picture that emerges between the late 9th and the first half of the 10th century clearly shows the effects of what would have been a progressive repolarization of the island, also depending on the choices made by the two Mediterranean empires. It is interesting to evaluate these effects based on the information we have from sources, in particular from chronicles on the methods of subjugation and confrontation in three different areas. We can distinguish the western part of the isle, which saw the gradual establishment of a dense settlement pattern in the hinterland of its main cities, the southeastern Sicily, where we see all the effects of several decades of raids and sieges that led to the gradual dismantling of the Byzantine defensive system and its networks of settlements behind Syracuse. Finally, northeastern Sicily, where, despite the long pages dedicated to accounts of the campaigns of conquest, centers such as Taormina, Rometta, Aci, and Memenna remained, for the rest of the island's history, centers who switched between Islam between Islam and Byzantium for the rest of these centuries. This detailed map shows how the gradual repopulation of this part of the island may also be linked to a peculiar mode of occupation. The Arab-Muslim conquest in the western Sicily favored submission through agreements with the population of the Musta'mana fortresses,
the fortresses who obtained an Aman treaty without any evidence of conquest by force, dismantling of fortresses, or deportations of abandonment of the population, with the exception of the notables who fled Palermo. The objective seems to have been to maintain a hinterland of the main urban centers, Palermo, Agrigento, and Mazara, sufficiently populated to ensure the sustenance of the cities themselves, the seats of Islamic powers. These territories these are the territories on which the new demographic contribution from the Islamic world would also be concentrated. The situation in eastern Sicily was slightly different. Both in southern Italy, in southeastern Sicily, and later in northeastern Sicily, Muslim conquest involved long sieges, which most often ended with the decisive conquest, the conquest by sword, the deportation of population, and, above all, the dismantling of fortifications. The problem for the Arab Muslims in this part of the island was Byzantium's ability to reoccupy certain conquered strongholds, as happened in the years 850s and 860s of the 9th century in the Castra of Ragusa, Noto, and Sicily, before their fortifications were dismantled and their territories, as is evident, almost deserted. It seems that it was precisely because the Byzantines realized that it was impossible to defend the territory of Syracuse that the emperor concentrated its geopolitical and military efforts on the northeastern part of the isle. In particular, we will see how Taormina became the new stronghold of Byzantium on the island, and that from this moment on, even the Muslim military campaigns of conquest, despite the grandiloquence of their accounts, were simply demonstrations of force with no long-term demographic consequences. On the contrary, this hub would be the setting for a long phase of diplomatic and military management of the Strait of Messina, but which we will discuss in more detail shortly. Both archaeological evidence for the urban area of Taormina and various Greek and Arabic sources testify to the city's development between the second half of the 9th century and the beginning of the 10th century. On a political, military, and administrative level, during this period, the city became the seat of the strategos, with negotiations were held regarding the taxes of the city, but also of the Sicilian communities of Rome. As such, it represented the new capital of the reduced but enduring thema of Sicily. However, Byzantine sources also testify to the transformation of the center into the metropolis of Sicily, as evidenced not only by the geographic enhancement of the cult of its proto-bishop, San Pancrazio, but also by a recent geographic discovery showing an effigy of the same saint for a metropolitan bishop of Sicily. The Sicilian Calabrian defense system established by Byzantium was based on the creation of several fortresses that allowed both visibility between sites and, above all, visual control of the coast from above, making it possible to signal in advance any attempts by enemy ships, mainly from Palermo, to cross the strait. The territory of the main castra of Taormina, Rometta, and San Micone features several particularly well-defended fortified sites, including Rocca Novara in the Messina area, which is currently being excavated. Ongoing research on the anonymous Flurion or castron of Rocca Novara has already yielded remains and artifacts that can be perfectly dated to the period in question, revealing a military site occupied by a Byzantine garrison, where parts of weapons as swords, coins, and traces of metal production have been found. Also of particular interest are the findings of a specific type of amphora, the Otranto type 1, which was probably imported from the North Adriatic area. It was precisely at this stage that there was a shift in Byzantine trade patterns in terms of ceramics, showed a northward reorientation of supply routes. The Aegean Anatolian rubber amphoras, although still circulating to a lesser extent, were accompanied by numerous imports of the amphoras coming from the south, of this type of amphora coming from the southern Adriatic.
whose areas of production are known to be Puglia and in Curlet. This new socioeconomic structure of Byzantium can be linked, from a historical point of view, to the greater control of the peninsular areas, Italy and the Balkans, which the Macedonian emperors consolidated. The goods found in these fortresses would therefore also derive from Byzantine southern Italy, which was also the logistical base for the reconquest and partial reoccupation of the island. From the middle decades of the 10th century until the 11th century, by cross-referencing archaeological data and geographical sources such as Al-Muqaddasi and the anonymous Book of Curiosities, we can see clearly the results of this slow but inexorable process of repolarization of the island space. Here too, it is possible to distinguish these dynamics within microregional areas. The western part of the island, in the areas of the important centers of Palermo, Agrigento, Trapani, and Mazara, is not only densely populated, but also rich in smaller urban centers, reported by, above all, by Al-Muqaddasi. From the Agrigento area, a vast zone of expansion seems to open up towards the east, reoccupying mainly the flat areas, while many of the ancient urban castra disappear, with a very jeopardized and sparse and peri-coastal polygraphic picture. The northeastern corner of the island remained, as mentioned, a long contested area, with often temporary occupation by Muslims or pro-Muslims garrisons, and numerous attestations of the presence of Rum Christians, Byzantine Christians. Finally, through internal lines of expansion from west to east, from the area of Palermo and Agrigento to the area of Mount Etna, peculiar modes of territorial occupation and exploitation seems to attest the appearance of an important institution of the Islamic world, the Ribat. In particular, this area was important for exploiting the timber for the shipyards of the Emirates and the Caliphate fleets. Zooming in on Western Sicily allows us to see more clearly this demographic and polygraphic explosion, which testifies to the repolarization of the island around its new metropolis of Mediterranean importance. The famous 11th century map attached to the Kitab Gharaib al-Funun wa Mulah al-Uyun, or more simply the Book of Curiosities, provides a snapshot of how the Madina Siqliya, the Arabic name for Palermo, had become the lens through which the entire island. In this depiction, routes and distances with proportions far removed from reality provide an unprecedented perspective on the island, which is particularly valuable in interpreting the social and economic perception of its different territories. Starting from Palermo itself, the transformation of the small Byzantine castron into an emirate capital led to the concentration of social agents, communities, and activities in its urban space. The progressive expansion not only into the suburbs but also into the hinterland saw the coexistence of various Arab and Berber tribes, organized communities of Christians and Jews, military servants such as the Saqaliba, and Muslim legal and military elites. The latter seem to be rather concentrated in the allocation of their sets in Awqaf, mainly in the district known as Muaskar, literally the military camp, and from there to the immediate hinterland, the so-called. Also, the Ribatat foundations on the seashore would also be destined for legal religious elites. It is clear, therefore, that the interests of these very diverse communities contributed to making Palermo a capital city that, in terms of size and population, had few rivals in the Mediterranean at the time, as suggested by the description of the geographer Ibn Hawqal. The same diversification of actors and communities can be found in what became the area where the population concentrated during the 10th and 11th centuries. The attractiveness of this new Mediterranean hub led to a variety of socioeconomic frameworks in which it was involved.
As such, Western Sicily is the area with the highest number of disputes over land ownership, the greatest administrative efforts in the two attested in the sources, Agrigento and Palermo, as well as, probably, the phenomenon of urban integration of rural population, a need that also emerges from the so-called Kitab al-Mu'izz, in which the Shiite Caliph ordered Emir Ahmad to reorganize the population living in the countryside into fortified cities equipped with a congregational mosque. The area that was once the Byzantine center of the island towards Syracuse seems to have had a very different fate. Archaeological and topographical evidence shows a patchy reoccupation of the territory, with a preference for flat and hilly areas, while historical and philological data suggest a general agropastoral conservation of the area. The downsized Islamic city of Syracuse, whose territory seems to have been reassigned by the Sultan, would have been to the Geniza merchants for its Mediterranean trade in cheese, leather, and hides. This evidence can be easily linked to the certain methods of converting rock granaries into livestock shelters found in the hinterland, which were the subject of a study published in 2022 in Archeologia e Territorio Medievale. Let us now turn to a better understanding of how control was exercised over those areas between northeastern Sicily and Calabria, where a socioeconomic system shared between various competing Mediterranean powers seems to have become established. As mentioned, the extreme northeastern part will remain constantly subject to temporary occupations aimed at securing payment from numerous Christian communities living in the Strait of Messina, including the Sicilian fortresses belonging to the Byzantines. However, it is interesting to note that in the buffered zone between this contested area and the areas most densely occupied by Arab Muslims, namely the Etna region, a particular institution of the medieval Islamic world seems to have taken root, the ribat, understood here as a practice that was essentially devotional, but which nevertheless seemed to emphasize the condition of being close to the enemy, the qurb al-aduwi, to quote a definition by the Maliki jurist Ad-Dawdi. This slide provides a summary of the main dates concerning the struggle for the Strait of Messina, both after the first Aghlabid conquest by Ibrahim II in 902 and after the great battles of the Chalcidids in the 960s. Fortresses such as Taormina, Rometta, Demenna, and Sanicone once again became strongholds inhabited but mainly by Rum tributaries, Byzantine tributaries, an aspect we will return shortly to, and only occasionally reoccupied by Muslim garrisons. This led me to hypothesize a particular proximity between the administrative and diplomatic military aspects of the administration of this part of the island. But it is interesting to note that the reality of Christians probably still linked to Byzantium is much more widespread across the island. Not only the inhabitants of these strongholds in northeastern Sicily, but also those of some centers in the hinterland of Palermo and Agrigento are still defined as Ahl al-Qila' al-Musta'mana, the population of the fortresses who obtained an aman in the second half, up to the second half of the 10th century. The peculiar condition of this Thaghr for the island would seem to foreshadow the possible treatment of a large part of the island as people who officially remained Harbi, but who, thanks to specific aman or even agreements directly managed by Byzantine imperial diplomacy, are responsible for paying the jizya for their community. The role of monks was particularly important, as they were often involved in embassies between caliphs and emperors, and seem to have been the main representatives of a socioeconomic network centered on monastic institutions and the surrounding village communities in Sicily and southern Italy. Let us now turn to the area where possible evidence of ribat practices emerges, showing you the area in question for a moment.
The first and clearest case seems to be that of Paternò, and Medina, a town located on the main roads that allow the exploitation of the forest resources of Mount Etna, which was said to be the main destination for the fleet destined for jihad. It was used, actually, there are sources talking about the envoys of this timber for providing the harbors of the fleets. Catania, a walled city first mentioned as the city of the elephant by Al-Muqaddasi, also seems to have become the main maritime outpost controlling the Ionian route, leading to the disputed Strait of Messina, as well as being potentially one of the ports from which timber shipments were managed. As for Paternò, its Medina under the mountain of flowing fire, that is Etna, is located on a volcanic acropolis, which, starting in the mid-10th century, seems to have been completely reoccupied after a long period of abandonment. The archaeological evidence dating from the 10th and 11th centuries, which you can see in green on the map, is spread throughout the acropolis, although the monumental remains currently excavated are still few. However, the historical and topographical analysis of 12th, 13th century documents has revealed one of the very rare toponyms that can be easily associated with Hammurabit, the one who practiced the ribat, the Rocca Pedicitur de Marabotto, equipped with its own murum, which also had a nearby necropolis of Muslim tombs, the Sepolture Saracenori. This description of an area just outside the Acropolis would suggest the presence of a possible funerary monument dedicated to an illustrious figure, probably Hammurabit, had also become a repository of baraka for other burials, for other Muslim burials nearby. Let us now turn to Catania. A castrum of some importance for Byzantium, the date of Wo's conquest is unknown. It would seem that in the Islamic period, the evidence in green, the fortified Acropolis was little occupied, with preference given instead to the development of the port area, which would have led to an expansion of the harbor towards the east. For the eastern expansion of the urban space, which has archaeological evidence dating back to the second half of the 10th century, there are several clues that point to the birth of an important important Islamic pole of the city. One is the medieval definition of Portus Saraceni, the port of the Saracen, whose name derives from the presence of a commemorative column that commemorated a martyred prince who was also deprived of his palace. But the most interesting is also the testimony of Al-Harawi's Kitab al-Isharat fi Ma'rifati al-Ziyarat of the 12th century. The pilgrim traveler specifies that in the eastern part of the city, there is a sanctuary dedicated to a cemetery of 30 martyrs of the faith, Shuhada, of the generation of the followers, the Tabi'un, also remembered because they were killed in Catania. Since that's why the author adds, actually, Wallahu alam. The information contained in the work of the author from the Herat is difficult to verify. Nevertheless, what emerges is that by cross-referencing his information with that of other documentary evidence, it is precisely in the Catania-Etna region that traces of the heroes of Islam associated with the idea of martyrdom seems to be concentrated. Among this, another testimony about which very little is known is the tomb of Asad ibn al-Furat, proto-martyr and mujahid of the first campaign, whose memory is already echoed by al-Bakri in the 11th century. Cross-referencing the information provided by al-Bakri and al-Harawi allows us to hypothesize that the tomb must have been located not far from the fortress where he died, Mineo. Let us briefly summarize the main points of this frontier perception of the island.
in terms of the Islamic social world, it can first be emphasized that there is not always a clear distinction in the administration of the island between the instruments of Ghazwa and Jihad and issues such as taxation and the administration of the Sicilian fleet. At the same time, there is an idea of enhancing the ribat and jihad on the island, which, however, especially with the advent of the Fatimid Caliphate, would also take on a strong dimension of internal confrontation between the various Muslim aristocracies. However, the proximity of the enemy influences the perception of the different island spaces and can lead to different modes of occupation in the different parts of the isle. Turning to the role of Byzantine social agents in this border area, it can be reiterated that the status of Musta'min assigned to the populations would seem to confer that they maintain the political economic link with the Dar al-Harb, in this case represented by the Bilad al-Rum, the country of the Byzantines. This aspect is reinforced by the fact that it is the emperor himself who pays the tribute for the amnesties, which in contemporary sources such as those of Abu Qadi al-Nu'man coincides with the jizya for his community. On a social and economic level, Sicilian monastic actors seem to have played the role of proxy between different Christian realities in the Mediterranean, not only between Sicily and southern Italy, but also between Byzantium and the Melkite community. It is therefore no coincidence that Islamic legal and administrative sources also seem to attest to various instruments which, in themselves, leave ample room for the Emirates administration to manage diverse social realities. Both the purchase of property rights and the land concession managed by the Sultan have been made to groups that remained undefined in religious terms. The same can be said for an exploitation of fiscally dead lands and the valorization of fiscally dead lands. The only particular distinctive management tool is certain obligations imposed on both Muslims and Christians on the island, namely the work to supply timber for the Sultan's fleet, as we said. We believe it is particularly important to emphasize this latter aspect in order to understand the unique socioeconomic system that developed in this Mediterranean space between Byzantium and Islam in the 12th and 11th centuries, which also influenced the circulation of goods in this frontier region. We have already seen the map from the Book of Curiosities, discussing how it represented a snapshot of the new Palermocentric perception of space. However, one of the most interesting pieces of information contained in this map is the description of the island's coastal circumnavigation, the level of detail of which allows us to better understand the peculiarities of this repolarization of the Mediterranean frontier. While the entire coastline from Trapani to Palermo is obviously very quite detailed, with a number of place names describing various ports and inlets, the southern coastline is completely ignored, with only a brief mention of the passage from Sciacca, west of Agrigento, to Syracuse. Much more attention is paid to the list of cities and promontories on the coastline that characterize both the Tyrrhenian coast, from Palermo to Messina, and the Ionian coast, from Syracuse to Messina. This description shows that, on the island, in the face of open frontier between two competing empires, coastal shipping routes seem to be converging once again, allowing it to be reintegrated into various Mediterranean scales. Animated by small and medium-sized boats called Qawarib and Karabia in Arabic and in Greek, respectively, the very different social agents who use them seem to share at least some of the Mediterranean references and material culture circulating in it. The picture of the coinage system is quite eloquent. While Byzantine coins continued to circulate from
Byzantine bronze coins, while Byzantine bronze coins continued to circulate from the 9th to the 11th century, the production of coins in precious metals shows the adaptation of the Islamic to the previous Byzantine system. The minting of quarter dinars or rubai in Palermo from the late 9th century onwards was based on the weight and value of the previous Byzantine tremises, and even replaced the Constantinople nomisma as the currency used in documents in southern Italy. The tiny fraction of 1/12 of a silver dirham, known as kharuba, were also produced in abundance in Islamic Sicily. That's probably because, according to Vivian Prigent's calculations, their value was equivalent to that of one bronze follis, which was still in currency. It is probably no coincidence that, during the period of the greatest socioeconomic openness in this area of the Mediterranean, glass coin weights, the sanajat. It is likely that these tokens were used precisely to manage the values and equivalence of this complex shared monetary system, as well as to verify the possible presence of coins produced by imitation means in southern Italy. I would therefore like to conclude with another example that encompasses both sides of this part of the Mediterranean that converges on the island. Studies on material culture are also beginning to reveal the coexistence of different traditions, both productive and of consumption, which are more or less linked to this newly relinked part of the Mediterranean that reopened to the island with the arrival of the Muslims and the opening of this frontier region. Particularly eloquent is the case of the banded painted amphora produced both in Islamic Sicily and in Byzantine southern Italy. A peculiarity of this Mediterranean space, which sees as a main area of productions between Sicily and Calabria, but with a socioeconomic influence that includes other production centers in southern Italy and its circulation in other parts of the central Mediterranean. I would therefore like to conclude this presentation by returning to how to analyze an Arab-Byzantine frontier that was apparently so heated on a geopolitical military level through the dual perspective of two concepts that are both complementary and divergent. But these two concepts, in our opinion, have allowed this redefinition of the insular space and the history of its socioeconomic frameworks. On the one hand, jihad remains a very powerful tool for an internal political legitimation among Muslim elites, but also a necessary tool for implementing a military tributary administration. On the other hand, reaching the treaty allows for external imperial legitimization, but above all, the maintenance of the tributary potential of this shared socioeconomic system. The complementarity of these two aspects would seem to be the key feature of the administration of this Thaghr between Byzantium and Islam, which together explains all the historical, settlement, social, and economic processes we have presented. I thank you very much for your attention, and I open the floor for the discussion. No? Bien, pues I have a question, Michelangelo. Do you notice any differences between the war waged by the Byzantines and the war waged by the Muslims? Do you detect some differences? I think that in terms of numbers, in terms of a way of preparing the campaigns and this kind of stuff. So I think there are not a lot of difference in terms of numbers, because it depends
on the ability of the two powers to organize small groups, especially for the brief raids that were annually organized especially by the Islamic power. The defense of the Syracuse region was actually very difficult to Byzantium, because when some of the main battles between the two armies had happened, actually, the numbers of the Byzantine soldiers went down immediately, and it was very difficult to the Byzantines to re-improve their numbers on the Isle. So it was necessary to organize naval expeditions from the east in order to improve the numbers of the army in the different fortresses. So we can actually say that the first part of the first phase of this frontier is actually something that should have happened, because it wasn't easy for Byzantium to expel rapidly a great number of Muslims from the western part of the Isle. So they never got to expel the Muslims from the cities they had occupied, Palermo and Agrigento, for instance. But they tried to defend the eastern part of the Isle, especially the Syracuse zone. But then when they acknowledged that they weren't able to defend it, they chose to move to the northeastern part in order to maintain this, to make also difficult for the Muslims to get the whole part of the Isle, the whole island, because the northeastern part is more related to the Calabrian, to the Calabrian region, to the southeast, so to southeastern Italy, to south Italy. So when the main space of confrontation between the two empires shifted from southeastern Sicily to the Strait of Messina, even the numbers of Muslims or armies had to be improved, because in order to control the Strait of Messina, you need a greater navy, a great fleet, a great number of soldiers. So, and this quite kind of re-equilibrate the confrontation between the two empires, because both the empires actually needed to organize great army to defend, in order to defend their interests in the Strait of Messina. Thank you so much, Michelangelo. Maribel Fierro tiene una pregunta. Yeah. Sorry if what I'm going to ask you already mentioned in your paper, but I had a call and I had to disconnect for a while. I'm interested in two things. Whether there is any evidence of cards during the Islamic period, if there was evidence before in the pre-Islamic period, and if it continued under the Muslims or it disappears, which is something that seems to have happened in Al-Andalus. And the second thing is there any evidence of change in the how do you say that in English? In the things that the different armies eat during, I mean, you have here Byzantines, you have Muslims, you have Normans. Do they eat the same? Do they eat the things different? There are some studies. I will answer firstly this last question because it's easier probably, and then I'll ask you probably to repeat the first question, because you asked me about the cults that were already carts with wheels. The use of wheels. The cars. Okay, of course. Okay, thank you. The carts.
Okay. So concerning the last question, there are some studies ongoing, especially from an archaeological point of view, which were some of which have been recently published, such as the studies of the fortress of Castronovo di Sicilia, which is been excavated by Alessandra Molinari, in which they actually see some difference between what the armies ate in the specific fortress of the site, and what the rural population ate at the same time. It's more complicated to relate the kind of food to the armies specifically, because we're actually looking at archaeological material documentation, so that we don't have a specific link with military aristocracies, for instance. It's quite difficult to understand that. But from this perspective, concerning food, they actually acknowledge that there is a difference, and it's not the only site. There is a difference between what the cities, the main cities and fortresses eat. There is less in the Islamic period, for instance. There is a lesser amount of pork eaten by the inhabitants of the cities and fortresses, whereas in the campaigns, in the villages, they're all consuming pork during the 10th and 11th century, the Islamic phase. So concerning the use of carts, actually there is little information about the specific use of carts, but there are a lot of references to the livestock who can actually carry carts, and they are quite important, such as the livestock of bovids, and is very important, and it's kind of related to the transportation of foodstuffs, but even if it's not that specific, a very important way of stuffs and goods and various type of goods is actually the boats. It's more important. Actually, I would agree with the Chris Wickham's book, The Donkey and the Boat, because they are actually the most used way of moving foodstuffs and goods in general between the sea and the interior part of and the hinterland, actually. So I would say probably the qawarib, the small boats, and the donkeys. Okay, thank you. Thank you for your question. Michelangelo. Tenemos una pregunta de Arnau. Now, do you hear me now? I can hear you, yes. Yeah, gracias. Hello, thank you so much for your wonderful presentation. I'm very interested in the terminology of jihad or ghazawat and its usage as a political tool. You say that they use it to legitimate their own rule and also military tax administration. So I'm interested also in this last part of this sentence. So how does jihad intermingle with the military tax administration? Could you talk perhaps a bit more about this? Of course. I would say that we cannot distinguish precisely what is the role of the Emir of Sicily from what is the Sahib Ustul Siciliya, the one who managed the fleet of Sicily, the main
instrument of power for the emir of Sicily is actually the fleet. And when a new emir got to the island, actually, the first thing he did is organizing his fleet in order to leave for the island. So this and this is especially something that we can actually see when there are some problems in the payments of the tributes by the Byzantines. So the engagement of the emirs in organizing the fleet is actually related in when the Byzantines stopped paying their tributes that were actually disposed. The payment of the tributes, it's on a higher level. It's actually the caliph and the emperors that found a way to the treaty, to get a treaty, to get a truce, a peace, and then this peace needs to be renovated, needs to be assured by to be assured, but also by the local emirs that needs to take these tributes by the local communities, local Byzantine communities. And that is what I found very interesting, because in fact, in Sicily, I didn't tell it precisely probably, but the presence of Musta'minun and the absence of Dhimmiyun, in my opinion, it means that administrating Sicily, it's kind of be constantly in jihad, because you are actually still managing people who are not of the Dar al-Islam. They are actually linked to the Dar al-Harb. The specific status of a Thaghr region is in my opinion, is the fact that you are actually managing a region that is not only that needs not only an administrative level and of civil power, but actually you need both military and civil powers in order to manage the fiscal systems in its totality. So you actually have both enemies and Muslims in the same region, and you have to manage it. That's why it's important also the perception of the jihad in the island, because the Muslims needs to be needs to agree with the power. That is not always the case in the Fatimid period, in order to follow him to the jihad. So that this is the particular situation that I studied for Sicily, that we can see actually in Sicily. I don't know if it was clear, but I'm sorry for my bad English. Yeah, it was clear. I'm interested because very interesting question. Thank you, Michelangelo. Tenemos una pregunta de Ezequiel. Yes. First of all, it was a very wonderful experience, but my question is about, at the end you talk about these social and economic networks, and did you find or identify any combination between Islamics and Christians, and if you did, they choose how do I say, in a specific system, a monetary system, or that is the question, because you talk about progressive. Would you like to ask me to pose maybe your question in Spanish? I can try to understand it, because if you speak slowly, I can actually follow the sense.
Bueno, voy a intentar. I am actually opening and sharing the desktop if you want, in order to let you see what I showed, and to have something to see. Can you see this? Yes. Yeah. So actually, what we can actually what we see for these socioeconomic systems is that, for instance, there is no specific difference in the circulation. In this region, actually, these two monetary systems, both Byzantine and Islamic, circulates at the same way, but they are actually distinguished for the different type of metal for the coinage production. So for the coinage, so you have Byzantine bronze coinage that constantly circulates in the Isle, and you have this transformation from a Byzantine coinage system to an Islamic golden system, because the main task for the Islamic administration was, to quote Vivian-Prigent, to substitute the fiscal system in an easier way. You only had to transform the Tremisis calculation of taxes in Thaghris, in Ruba'is calculation of taxes. That's why this Islamization of the monetary system is quite interesting, because you actually have a specific influence of the local socioeconomic systems in the transformation that the Islamic power organized and managed. I don't know if I explained it precisely, but it is the same thing for the Islamic silver coinage, because the small kharuba, that was the main silver production, the very small kharuba, it's a very small silver coin, had approximately the same value of a bronze Byzantine follis. So there is constantly this relation between the two coinage systems in order to simplify the exchanges in this part of the Mediterranean. So from others, I already told about the productions. For instance, if we see other parts of the material culture, you have some productions coming from the Islamic world. For instance, the glazed ceramics that totally substituted, for instance, other techniques of glazing for the trina pesante, for instance, and actually took completely different way of consuming foods, of eating, and sometimes also preparing foods, even if it's more complicated, because you have different traditions, both from Byzantine world and Arabic and Muslim Islamic world, shared at the same tables, at the same in the same region. So it's quite difficult to understand what is Byzantine and what is Islamic, and you can't actually distinguish, because even from a social point of view, the Sicilians are very complicated to understand from the point of view of their origins, because we have Muslims, we have ancient Byzantines who converted to Islam. We have mixed families of both Muslims and Christians, having mixed sons, mixed children. Because you also sorry. So it's a very complicated society in which the material culture actually mixed. That doesn't mean that the population it's a completely different discourse. You don't have to have a Pacific society in order to have a shared material culture, and that's why
I precised that the social identity of the Sicilians, of the Africans who inhabit Sicily, it's very difficult. It's very difficult to understand. The Christians who inhabit Sicily, it's very complicated, because social identity is not necessarily related to the material culture that was actually shared, and you actually saw why this material culture needed to be shared. Thank you, Michelangelo. Thank you very much for your question. ¿Tenemos más preguntas? I have another question, if it's possible, Michelangelo. Of course. Do you know how the sieges carried out by the Muslims worked? For example, were they effective in cutting off supplies to those under siege? Actually, this is a quite interesting question, because what we can see specifically in the two different phases is that, firstly, during the first phase of confrontation for the conquest of the southeastern Sicily, we can actually see that cities probably had their own stocks, their own of goods, of food and food stuff, whereas defending the northeastern fortresses demanded an external supplying. So that's why probably the military campaign of the Muslims in this second phase needed to get also to southern Italy in order to cut both the provisioning of new soldiers and new foodstuffs for the fortresses that have been captured, conquered. So it is actually important for the control of the Strait of Messina to be on the both sides in order to cut any provisioning, any supplies coming from southern Italy to northeastern Sicily. So this is one of the dynamics, for instance, because it is quite probable that the Calabria region, in Calabria, for instance, this concentration of the Byzantine Empire actually valorized, enhanced the production of grains. We also know that sometimes even the Muslim emir, in order to fight against some famines, actually traded with the strategos of Calabria in order to get some grain resources. So this is actually a strange relation between these two regions, but it is quite clear that once the army of the Muslim armies destroyed the socioeconomic system of Syracuse, and they actually concentrated more population in their part of the isle, the northeastern part was more related to external supplies from southern Sicily, Adriatic, and so on. So this is actually the framework. Thank you so much, Michelangelo. ¿Más preguntas? ¿Alguna pregunta más para Michelangelo? Maribel. This is marginally related to your paper, but as I have you here, I take the opportunity to ask something that I have been curious for a long time. We usually see how, maybe also Leonor can help us here, how many plants and many things that people eat move from the east to the west. I was wondering if the Normans brought something new to the diet of Sicily. I can't answer you precisely because it's not something I worked a lot on, especially for the Norman period.
but I can actually tell you one reference that is very important from this kind of this point of view. That is the scholar Veronica Anicetti, who actually published her thesis about the consumption of food from the Byzantine period to the Aragonese period. So there are a lot of informations about this, and specifically related to the more related to the animal consumption, because she worked on animal bones. So that's the type of information we found. Who else worked on more concerning plants? The amount of works concerning the plants that were eaten in this period are less developed. Actually, there are some small a few analyses about on archaeobotanical researches, for instance, in order to answer for the transformation of the cultures of the agricultural framework of the agricultural landscape. There are less studies about this. Actually, I can verify if I can find something, but it's mostly related to single studies made on a specific site. So it's not that it's not that easy to take a wider plan, a wider idea from these specific studies. There are no works on massive archaeobotanical data at the moment. And because Sicily is such a extraordinary rich island, I mean, I'm sure from the point of view of plants and so on, is there something Sicilian, that any plant that is Sicilian, or even any kind of food preparation that is Sicilian in the Islamic period that moves east? That moves east. So from Sicily to moving east. So any kind of contribution of Sicily to the cuisine of the Islamic world? That's not that easy to say. I would probably say, for instance, I quoted the fact that cheese and leather moved from the Syracuse and from the zone of Syracuse in the whole Mediterranean, Fatimid Mediterranean, so, as we know, thanks to the letters of the Geniza. But from I would say that I had to read more about this in the sources. Probably, maybe we can find something else in the Geniza letters, for instance. But concerning the other side, the other direction, I could actually send you the reference for some studies made by Alessandra Molinari, that maybe where you can actually find some more information about this. But it's not that easy to say for the other direction, from Sicily to the east. At the moment I think about these specific information about cheese. There are some fruit juice circulating in amphoras, but at very specific products, and probably also a specific type of timber used for producing cultural objects. I don't remember the name precisely. And then no, it's not food stuff. It's not related to food, but also the silk, the silk produced between Sicily and Calabria was traded elsewhere in the Fatimid Mediterranean, for instance. Thank you. Thank you very much.
Thank you, Mrs. Fierro. Thank you, Michelangelo. Tenemos otra pregunta de Leonor Peña-Chocarro. Leonor, el micrófono. I'm sorry. It's just a comment about the archaeobotanical record of Sicily, which is true, it is very limited, apart from the things that Molinari has done, and things that we have done with Angelo Castorao, but that are not published. There is very few. And one of the reasons for this absence of archaeobotanical remains is because archaeologists, like it happens also in other countries in the Mediterranean, do not take soil samples. And as long as you don't take soil samples, it is impossible to get any archaeobotanical picture. So this is a call for everybody listening. I don't know how many archaeologists are there, but I mean, archaeobotany is not like archaeozoology. Archaeozoology, you see the bones. I mean, you see a femur or you see a tibia, but the seeds are so tiny that you need to collect samples, soil samples. So this is a must in order to get a picture of what's going on in terms of food remains in Sicily and also in Spain or in whatever Mediterranean country, because this doesn't happen in the medieval world in Central and Northern Europe. So this is a problem of the Mediterranean. So please do take soil samples. So this is the only way we can get a vision, a picture of what's going on in Sicily during this period in terms of agriculture and food remains, etc. Because the written sources provide a huge amount of information, that's true, but the detail that you can get when you are looking at the actual seeds, you can identify the species, the precise species, you can identify the processes involved in transforming those species. We can get food remains that can tell you how people actually cook their foods. I mean, are there all these techniques that are coming up in the last few years that provide lots of information, but we need soil samples, please. So this is just a call for everybody that are listening, that is very important. Okay, thank you very much. If I can actually add one information that is important to point out, we actually found this summer in the fortress that I quoted before, Rocca Novara, the Byzantine fortress, and an enormous number of great containers, Pito, Idolia, still containing some earth, not grapes, but we actually took the soil samples from the different layers, but also, and it's actually very interesting. They are some ongoing studies. There is a student of the Scuola di Specializzazione that is writing her master thesis. So it's an ongoing study, but I know it's actually did something in another site before, Roccicella. We actually found an interesting seed that is a bigger type of linen, but actually, and it could also have been related to the food consumption, not only to the production of fiber, but also for eating. But it's not that clear, because actually, when you find a seed in a small bottle and you say, "I found linen," it's not easy to understand what kind of consumption is we are talking about. That's why we need systematic sampling and systematic study. So it's great to hear that there is this person doing a master thesis on seeds. I mean, this is a good news. So congratulations. Thank you. Thank you very much to all of you, to everyone. Thank you so much, Michelangelo, for your excellent lecture. Bueno, ¿alguien quiere añadir algo más? Ya podríamos ir, si os parece, cerrando la sesión de hoy y continuar mañana. ¿Alguien quiere decir algo más antes de marcharnos? Vale, pues mañana tocan las conferencias de David Porrinas y la mía, ¿de acuerdo? Muchas gracias por haberos conectado y nos vemos mañana. Que tengáis muy buena tarde. Adiós. Good evening to everyone.